Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a continuar nuestro aprendizaje de español. Vamos a hablar acerca de cuando estamos en el aeropuerto. We are going to talk about the airport and what is it that we do when we get there, right? So let's continue with some of the vocabulary. Okay, right here we have a few things going on here. Okay, so let's review some of this. El aeropuerto. El aeropuerto is the airport. El aeropuerto. El pasajero. El pasajero. Hacer la cola. Hacer la cola. To make a line. To wait in line. La pantalla. La pantalla. The screen. Facturar el equipaje. Facturar el equipaje. Pasar por seguridad. Pasar por seguridad. So what else do we have here? El reclamo de equipaje. El reclamo de equipaje. Luggage claim. Reclamo de equipaje. La oficina de turismo. La oficina de turismo. The tourist agency. Tomar un taxi. Tomar un taxi. La parada de autobús. La parada de autobús. Bus stop. Tomar un taxi. To take a taxi, right? So these are some of the vocabulary that we learned yesterday and that we are going to utilize today, okay? So let's take a little bit of time to complete this assignment using this vocabulary. So in page 38, what we are going to do is we are going to put this vocabulary to practice, okay? So first of all, we're going to tell when you do things, okay? Do we do it before we arrive before we take the flight or after we take the flight? Before, antes. After, después. Antes, después. Antes, después. Antes. Antes. Después. Antes means before. Después means after. Antes, después. So, cuando means when. Cuando, okay? So, when do you do these activities? Cuando haces estas actividades de la salida de vuelo. El vuelo is the flight. O después de la salida, de la llegada. So, we have two things. Arrival, which is antes de la salida de vuelo, which will be the when the plane takes off, or departure is called departure, salida de vuelo, or después de la llegada, or after arrival, okay? So these are the things that you want to remember. Pasar por seguridad. What's pasar por seguridad? Pasar por seguridad is to go through security. Muy bien. Do we do that antes de la salida o después de la llegada? Pasar por seguridad. ¿Antes o después? Antes de la salida de vuelo. Correct. So you do that before you take it off, right? Before the flight takes off, before departure. Okay? So that's when you go to security. Facturar el equipaje. ¿Qué es facturar el equipaje? What is that? Facturar el equipaje. Facturar el equipaje means to check your luggage, right? When do you do this? ¿Cuándo lo haces? ¿Cuándo? ¿Antes de la salida de vuelo o después de la llegada? Pasar por la aduana. Go through customs. Pasar por la aduana. ¿Antes de la salida de vuelo o después de la llegada? Hacer cola para abordar. Hacer cola para abordar. Get online before you board. Do you do that antes o después? ¿Antes de la salida de vuelo o después de la llegada? Confirmar el vuelo. To check in your flight.
Confirmar el vuelo. When do you do that? ¿Antes o después? Antes. Comprar el boleto de ida y vuelta. Comprar. What's comprar? Comprar es to buy. El boleto de ida y vuelta. Boleto de ida y vuelta. Ticket, right? Round trip. Round trip. Ida y vuelta. Ida y vuelta. ¿Antes o después? Antes de la salida, before departure, o después de la llegada, o after arrival. Buscar las maletas en el reclamo de equipaje. Buscar is to search. Las maletas, you know what maletas is? Suitcases, las maletas en el reclamo de equipaje, in the luggage claim, o baggage claim. Hacer las maletas, hacer las maletas. When do you do that? ¿Antes o después? ¿Antes o después? Dar la tarjeta de embarque. Dar la tarjeta de embarque. When do you give your flying pass, the boarding pass? When do you do that? ¿Antes? ¿Cuándo lo hacen? ¿Antes o después? ¿Cuándo? So, when you figure these ones out, when you do it antes de la salida, before the departure, or después de la llegada, or after arrival, then you click here on the question, and it will give you, as usual, the little place right here where you can do it, right? You can actually select and write down what is it that you're going to do. Are you going to do it? The first one, cuando sales de las actividades, when do you do these activities, right? Pasar por seguridad, when do you do that? ¿Antes de la salida o después de la llegada? Pasar por seguridad, you go through security. We said that was antes de la salida, before. Then you click here, and then you do the rest, okay? That's pretty simple, right? Pero remember, recuerda, antes de la salida means before the departure. Después de la llegada, después means after la llegada, arrival. Después de la llegada means after arrival. So make sure that you remember that, okay, before you select. Okay, so activity 2 is ¿qué tienes? ¿Qué tienes? What do you have? ¿Qué tienes? ¿Qué empacas? ¿Qué tienes? What is it that you have in your luggage? En tu maleta. ¿Qué tienes en tu maleta? ¿Qué tienes? What do you have in your suitcase that is important for you to pack? Okay, so here what you're going to do is you're going to create a mini conversation, and you're going to be student A, and the mini conversation will go with student B. For example, you can say, tengo mi pasaporte, right here, tengo mi pasaporte aquí. ¿Tienes tu pasaporte? How would you ask somebody, do you have yours? You don't have, in Spanish, you don't have the do, like we have in English. You just say, tienes. ¿Tienes el pasaporte? ¿Tienes tu pasaporte? Do you have your passport? And the other person looks around. Does he have it? No, no lo tiene. And the person says, no, no tengo mi pasaporte. So you go for each one of these items right here. ¿Tienes tu itinerario? Yo tengo mi itinerario de vuelo. ¿Tienes tu itinerario de vuelo? Sí, tengo mi itinerario de vuelo. And so on and so forth, okay? So when you do that, you click question right here, and you write this mini conversation right there. And finally, for today, what are you guys going to do to practice and put it, to put this vocabulary in practice? You're going to do activity 3. You're going to answer these questions on your own, okay? So you're going to answer this in sentence, these questions in complete sentences. So, ¿te gusta viajar? ¿Te gusta viajar? Do you like to travel? You can say, sí, me gusta viajar. Or, no, no me gusta viajar. So what I like you to do is to change the te here to me. Me gusta viajar. Or no me gusta viajar. Okay? Use the same this to begin your answer. ¿Hay una agencia de viajes en tu comunidad? I means, is there or there is? ¿Hay una agencia de viajes en tu comunidad? Is there a tourist agency, a travel agency in your community? Is there?
¿Hay o no hay? Si hay una agencia de viajes o no, no hay una agencia de viajes. ¿Hay una oficina de turismo? ¿Hay una oficina de turismo? Is there a tourist place? Is there? ¿Cuántas maletas necesitas? How many luggage do you need cuando vas de vacaciones? When you go on vacation. Número 5. ¿Dónde queda un aeropuerto? ¿Cerca de tu comunidad? ¿Dónde queda un aeropuerto cerca de tu comunidad? Where is an airport located near your community? We have couple, right? We have Melbourne Airport, International Airport, and we also have Orlando International. So make you answer that in complete sentences. ¿Hay una estación de tren o una parada de autobús? Is there a bus stop near us? Is there? Okay. You gotta say yes, there is, or no, there isn't. ¿Prefieres viajar en avión o en tren? ¿Y por qué? Do you prefer to travel by plane or by train? Okay. So these are the questions that you need to answer. 7 questions. Not too bad, right? So, and finally, for a bonus place, para y piensa. Think. Stop and think. Can you name 3 things in Spanish you would need to before traveling in a plane? Okay, that will be extra bonus points right here. You click on question and then you can write down those 3 things that you really need to before you get on. Okay, ¿qué necesitas para ir de viajes? Para ir de viaje, ¿qué necesitas? Okay, cuando vas de viaje necesitas pasaporte, necesitas itinerario, necesitas maletas, tienes que facturar las maletas. También puedes ir de vacaciones a un lugar muy lindo y tener que hacer reservaciones de hotel. Todo eso, sí. Okay, so I'll let you. I'm sure that you understand a lot of the words that you heard, right? I know you do. Okay, so these are the 3 activities for today, and I will talk to you guys soon.